Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Games, и мы с вами продолжаем прохождение Хогвартс Легаси, и я уже заливаю первую серию и записываю вторую сразу подряд. Ну что ж, мы с вами проснулись. В спальне Гриффиндора, где, собственно говоря, был Гарри, Рон. Блин, слушайте, здесь на самом деле, если это та самая комната, по-моему, все-таки Гарри вот тут, да, спал, Рон был рядом. Ну, слушайте, класс. О, прицел доступен. О, классно, смотрите, как можем. Больше ничего не помечается. Так, ну что ж. Столько книг. Нам они не нужны. Что ж, пойдемте тогда. Давайте на перегонки. А куда идти? Наверх. Так, как же пройти? Ух ты ж. Ты кто? Класс, прикольно. Ничего не происходит, если по нему дать. Блин, ребят, ну это реально шикарно. Это гриффиндорский... Ну, видите, он, Гриффиндор. Здесь картины. Чуваков, да, там с Квиддича, еще откуда-то. Слушайте, ну класс, кубки стоят. Блин, слушайте, ну прикольно, прикольно. Я так понял, это... не спальня, как она, корпус. Наверное, когда начнешь учиться в Хогвартсе с 5-го курса, что-то это они про меня, короче, там что-то обсуждают меня. Кстати, я смотрю, буковка Т добавил. Что она делает, буковка Т? А, я не могу ее нажать. Ничего не происходит. Ревелио происходит, а буковка Т ничего не происходит. Ну и ладно. А, во, смотрите, что это такое. Игнатия Вилдсмихт. Игнатий Вилдсмихт. Помечено значком огонька. А что еще там было? Подождите, Ревелио. Там сундук какой-то стоит, смотрите. Это тот самый... Вот кому повезло куда больше, чем тому бедняге из министерства. Блять, смотрите, как красиво. Ребята, это просто кайф. Я вот реально кайфую. Вот это, да, сундук, по-моему, подсвечивался? Сундук факультета. Посмотри, а почему? Закрыт. К сожалению, сундук факультета закрыт. Что ты делаешь? О, она цвет ей меняет. Ни хрена себе. Не знаю, что я делаю не так. Это же несложное заклятие. У меня должно получиться наложить его безусловно. Почему не выходит? Грррр. А, привет. Добро пожаловать в Гриффиндор. Я Крисида. Приятно познакомиться, Крисида. Вчера вечером твое появление во время распределения привлекло всеобщее внимание. Еще бы, это правда, что ты протеже профессора Фига? Он меня учил. Это не совсем так, но он немного учил меня перед приездом в школу. Досадно. Я надеялась, что он учил тебя накладывать заклинания. А так, вот что ты пыталась сделать, да. Что-то не так. Когда произношу заклинание, все получается отлично, а вот без слов ничего не выходит. Не сомневаюсь, у тебя все получится. Наверное, тебе нужна практика. Тебе надо больше тренироваться. Ну, давайте мы подбодрим, наверное, да, все-таки. Не волнуйся, в итоге все получится. Ох, надеюсь. Если у меня получится, профессор Ронен будет доволен. Буду тренироваться дальше. Сложно накладывать чары без слов? Неужели и правда так сложно колдовать без слов? Еще как. А если где-то ошибешься, результат может быть, скажем так, не лучшим. Однажды я пыталась без слов наложить депульсио и на кубок в большом зале, а именно этого пудинг профессора
шарапа Что? Я не успеваю. Так, подождите, однажды я пыталась без слов наложить депульсо на кубок в большом зале, а вместо этого заставила йоркширский пудинг профессора Шарпа прыгнуть ему в лицо. Он так рассердился. А, пудинг. Есть просто собачка, йоркширский терьер, типа, а я что-то... Пудинг, какой йоркширский пудинг? Все, ладно, теперь все понятно. Все ученики колдуют без слов. А что, все ученики умеют применять заклинания без слов? Нет, что ты. В Хогвартсе начинают изучать заклинания без слов только на 6-м курсе. И многим это дается с огромным трудом. Я просто решила начать заниматься этим заранее. Так. Слушайте, ну если я не ошибаюсь, даже Лорд Волан-де-Морт в фильме всегда вот это Авада Кедабра, вот это, ну, всегда все произносили из заклинания. То есть, по-моему, только, если я не ошибаюсь, Дамблдор часто без слов, да, там, то есть, как бы просто так, и все, как бы. Ну ладно, желаю тебе удачи. Ну что ж, удачи, рад был встрече, Кресида. И я тоже. Хорошего первого дня. Я надеюсь, нам не придется их имена изучать, потому что это полный трэш будет. У них такие имена, которые я хер запомню. Так. Ну, слушайте, пока по оптимизации все хорошо. Я очень-очень надеюсь, что в дальнейшем мне не будет лагать и все будет вообще четко. Ну, смотрите, сундучок-то подсвечивается, но его нельзя применить. Ладно, хорошо. Что? А как нам туда залезть к ней? Давайте, ладно, поговорим. О, яблочки. Чего вы все так напряглись? Это же совершенно безопасно. О, привет. Не обращай на меня внимания, просто мне кажется полезным время от времени менять точку зрения, смотреть под другим углом. Однажды я забрался на крышу Гриффиндорской башни, снаружи, без метлы. Ничего себе. Кстати, я Нелли Окспайр. Я слышал о том, что случилось с тобой по пути Хогвартс. Это правда? Про дракона? Это была пара пустяков. Было ужасно. Правда? Давайте просто правда. Да, на нашу карету напал дракон. Черт, в голове не укладывается. Восхитительно, но страшно. Но, похоже, с тобой в Гриффиндоре будет не так уныло. И вообще в Хогвартсе, если уж на то пошло. А что говорят о моем пути сюда? А что именно говорят о моем пути в Хогвартс? Что тебе удалось спастись от дракона? Разве этого мало? Большинство из нас пребывает на лодке или поезде, а не спасаясь из пасти дракона. Естественно, в Хогвартсе слухи расходятся быстро. Так, понятно. Ты не боишься высоты, да? Сразу видно, что высота тебе не пугает. Тебя. Да, я с детства такая. Когда мне было 5, мама как-то решила... раз нашла меня на крыше, до сих пор не знаю, как я туда слезла. Но в замке полно необычных залов и коридоров, а на территории водится множество волшебных существ. Нет нужды забираться на башню, чтобы увидеть что-нибудь удивительное. Ох, как хорошо, да? Ты когда-нибудь... Мне нравится, что реплики последние, большие, они все-таки остаются. То есть можно все-таки нормально прочитать, да? Вот, то есть нет нужды забираться на башню, чтобы увидеть что-нибудь удивительное. Действительно, не нужно. Я вот по пути сюда, кстати, видел чувака, который по лестнице катается, призрак какой-то, клоун. Ты когда-нибудь видела дракона? Наверное, мало кто из учеников видел дракона. А ты видела? Нет, что ты. Я никогда не слышала, чтобы они нападали на кареты. Наверное, там мяса мало. Ладно, приятно было. Если увидимся либо в гостиной, либо на крыше какой-нибудь башни. А, еще увидимся. Кто знает. Ладно, я пойду. Ух, нихера себе она... А я так смогу? И что-то ты как-то... Можно было бы ей анимацию порезче добавить. Так, и еще какой-то чувак там. Что он там, фокусы показывает какие-то. Кто-нибудь попробуйте, ну пожалуйста.
Так, что-то он там добавляет туда. И что это? Точно не хотите попробовать? Я сам варил. Привет, ты должно быть новенький перекурсик. Меня зовут Гаррет Уизли. Вау, это же Уизли! Я слышал о твоих приключениях. Это правда, что с вами в карете был какой-то министр? Ой, да, друг профессора Фига. Ой, я не хотел совать нос в чужие дела. Жуткое это дело, драконы. Спасибо, Гаррет, я тоже. Профессор Уизли твоя родственница? Так и есть, она моя тетя. Тетя. А он, я так понимаю, там какой-то родственник Рона Уизли, который появится чуть позже. Слушайте, и у нас персонаж на Гарри похож, но с именем Том Реддл. Это пиздец какой. Надо было Гарри Поттер просто имя ему делать и вообще не париться, короче, да, наверное. Так, наверное, здорово. Должно быть тебе некомфортно, значит, ты можешь делать все, что захочешь. Не, давайте тут так. Наверное, здорово, когда твоя тетя преподаватель. Ага, все так думает. Тетя Матильда обращается со мной как следит за мной, короче, в оба глаза и так далее. Хотя у нее благие намерения, и она, наверное, сильная ведьма. Почему ведьма, а не волшебница? Всегда поддерживает в трудную минуту. А что у тебя в кружке? Ты пьешь сливочное пиво на завтрак? О, нет, я совершил рецепт, который придумал этим летом. И она уже почти готова. Учитывая некоторые реакции, его надо еще немного доработать. У тебя к зельеварению талант? Тебе, похоже, нравится варить зелье. Неужели у тебя к этому тоже талант? На мой взгляд, невелика разница между тем, что сварить усовершенствованное сливочное пиво или рябиновый отвар. Хотя я не уверен, что профессор Шарп разделит эту точку зрения. Он не очень ценит мой творческий подход. Так, ну понятно, короче. Приятно было познакомиться, Гаррет, и спасибо, что рассказала тетя. Я тоже рад знакомству. Удачи сегодня. Так, хорошо. Это новенький гриффиндорец. Профессор Уизли ждет тебя возле гостиной. Это кто меня позвал? Кто мне, вернее, сказал об этом? Слушайте, ну класс. Класс, просто. Люмос. Вот видите, первый раз почему-то нажимаешь, оно вот как такое провисание идет. Я надеюсь, что выйдет сейчас патч первого дня, и все будет вообще четенько. О, такая мелодия, потанцевать. Давай затанцуем, братанчик. Не хочешь? Так, давайте, подождите, чуть-чуть настроечки звука тогда подтянем. Громкость музыки давайте на 19. Так, эффекты, я думаю, мы так, ну давайте на 24. И диалоги, в принципе, с диалогами все хорошо. Все, можно выйти. С диалогами все хорошо. Так, ну пойдемте к профессору Уизли, который нас ждет. В смысле, а ты чё, присиди? Там же чувачок. Он, блядь, застрял вообще. Странная штука. Доброе утро. Надеюсь, вы готовы к первому дню в Хогвартсе. Я давно мечтаю об этом дне. Даже не верится, что он уже настал. Ну, все же вы... Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. What is it? It is a wizard's field guide.
It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. This way. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Do keep up! Ah, the guide appears to have some information for you about that painting of poor Barufio. Simply cast Revelio on it, and we'll see what the guide says. Revelio. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. No time to waste. You've classes to attend. Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall.
And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today.
And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain, and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it. Almost precisely what Professor Fig said. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? I did my best, but I'm fairly certain she suspects that we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well-trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides,
And so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. There's something in there, I just know it. Perhaps knowing what you're doing there. Is that all you've got? Well, man! Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small.
Levioso! Now, let's try something a little larger. Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent Levioso is a withstood. Now, well done. Very good, but the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Levioso! Lucky. Nothing lucky about it. Protego! Protego. Levioso! Let's just say I do enjoy a lively duel. Not bad for a beginner. You give as good as you get. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Gryffindor. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right, that's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice. It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance, if you're interested. Till next time. You dueled Sebastian. He's strong competition. Well done. I've always said that travel broadens the mind.
Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Some of us don't necessarily want him to fill out the lesson. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work, but I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Accio. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment.
Now, think of this like gobstones, if you will. But instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. The trick is to pull the sphere as far as possible. Splendid! Happens to the best of us. Very good. Don't lose your composure. That's it. Not to worry. Very good. Points to Gryffindor. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Watch this. That is how it's done. Accio. Splendid! Let us see this. Phew. Stay focused. Here we go. Yes! Accio. Brilliant. Let us make this a bit more interesting, shall we? I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Watch this. There we go. Accio. Very good. Be sharp. Oh dear me. Quite impressive. Here we go. I thought I had that. Accio. That's it. Very good, both of you. Well done.
Class is dismissed. Gather your things on the way out. Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Ouagadougou just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Well, it's been nice talking and competing with you. And with you. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course, you A can word, use if you Accio on would. humans. You wanted you're to so speak with me, inclined. Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you.